हेलो गाइज आज चाहिँ हामी बन्जी स्विङ हान्ने यात्रामा जाँदैछौँ कुस्मासम्म। आजको हाम्रो डे 1 चाहिँ हामी बन्दीपुरसम्म जान्छौँ। You alive, can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. पोखरा जाने क्रममा यो आबु खैरेनी नजिक एउटा सुन्दर झरना छ जो कसैले पनि मिस गर्नु भएको छैन होला। सायद यदि कसैले गर्नुभएको छ भने यो झरना पक्कै पनि हेरेर जानु होला। यो पोखरा जाँदा लेफ्ट साइडमा पर्छ, एकदमै राम्रो छ। अलि माथि जानु होला, यही झरनासम्म पुग्नुहुन्छ भने एकदमै म यो दुईपल्ट गइसकेको छ, एकदमै राम्रो छ। यहाँबाट हाम्रो बन्दीपुरको यात्रा सुरु हुन्छ। माथि उकालो लाग्नुपर्ने हुन्छ। मेन रोडबाट लगभग 20-25 मिनटमा हामी माथि बन्दीपुर आइपुग्यो, जुन 1000 मिटर हाइटमा रहेको छ। यो कोरोनाको टाइम भयो पनि तिहार पछिको यो बिदा भएको कारणले होला मान्छेहरू चाहिँ बन्दीपुर घुम्न धेरै नै आएको देखेँ। मलाई चाहिँ बन्दीपुर ठ्याक्कै बसन्तपुर एरिया जस्तै लाग्यो। यो घरहरू, यो बाटो त्यस्तै सेम त्यस्तै छ। I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a